Next question, the frequency of damped vibration is 70 per minute and the amplitude of vibration decreases by 70% of its initial value after two complete oscillations. Find the frequency of the free undamped vibration. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിന് എഫ് ഡി ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ഡാംപ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ 70 per minute എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എഫ് ഡി ഈക്വൽ ടു 70 divided by 60. ഓക്കെ, സോ 1.17 ഹെർട്സ്. Okay, so FD is equal to 70 by 60, 1.17 hertz. Then the amplitude of vibration decreases by 70% എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ x2 എന്തായി മാറി 30% x0 എന്നായി മാറും. ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ the amplitude of vibration reduces to 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ reduces to 25% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x2 is equal to 25% of x2 എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഇവിടെ ബൈ ആണ്. The amplitude of vibration decreases by 70% of its initial value after two complete oscillations. എന്ന് പറയുമ്പോൾ x2 is equal to 30% of x2, x0. So we can say that ബാക്കിയുടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച സെയിം മെത്തേഡ് x0 by x2 is equal to 1 by 0.3 with x0 by x2 is equal to x0 by x1 into x1 by x2 എന്ന് എഴുതാം equal to 1 by 0.3. So x0 by x2 is equal to x0 by x1 whole square is equal to 1 by 0.3. So x0 by x1 is equal to 1 by 0.3 all raised to 1 by 2 now. Okay, so 1.82. അപ്പോൾ അത് xn divided by xn plus 1 ആ ഫോമിലായി. That is equal to x0 by x1 is equal to 1.82. So delta is equal to ln x0 by x1 is equal to ln 1.82 equal to 0.6019 വരും. And Fn is equal to omega n divided by 2 pi ആണ് and omega d is equal to omega n into square root of 1 minus zeta square. അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. So omega n is equal to omega d divided by root of 1 minus zeta square and zeta square is equal to delta square divided by 4 pi square plus delta square എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. സോ ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ 0.6019 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.362 വരും. 4 pi square plus 0.362 is equal to 39.80. So from this, zeta square is equal to 9.095 into 10 raised to minus 3 and zeta is equal to square root of that value is equal to 0.0953 and similarly fd is equal to omega d divided by 2 pi. Omega d is equal to 2 pi into fd. So 2 pi into 2 into pi into 1.17. So you will get the value of omega d 7.35 radian per second. Then omega n is equal to omega d divided by root of 1 minus zeta square. 7.35 divided by root of 1 minus 0.0953 square is equal to 7.38 radian per second. And Fn is equal to omega n divided by 2 pi. So 7.38 divided by 2 pi 6.28. So you will get the value 1.17 hertz. That's all about this problem. പിന്നെ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗിവൻ ഡെൽറ്റ നോക്കണം. ഡെൽറ്റ is equal to 2 pi divided by square root of cc divided by c. cc means 2m omega n. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് മുന്നേ. cc is equal to 2m omega n എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് cc is equal to 2m omega n. Okay, unit of cc and c എത്ര ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്, അത് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ കാണാം. or 2 pi c divided by square root of cc square minus c square. അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം c by cc means what? c by cc is equal to zeta ആണ്, അതായത് ഡാമ്പിംഗ് ഫാക്ടർ. c by cc is equal to ഡാമ്പിംഗ് ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം. എ മെഷീൻ ഓൺ സ്പ്രിങ്സ് and fitted with a dashboard has a mass of 90 kilogram
There are 3 springs, each of stiffness 13 Newton per millimeter. Assuming that the damping force varies as the velocity, determine the damping coefficient, ratio of frequency of damped and undamped vibration, periodic time of damped vibration. ഇത്രയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ K1, K2, K3 3 സ്പ്രിംഗ് സ്റ്റിഫ്നെസ് 3 സ്പ്രിംഗ് ഉണ്ട്, ഒരു ഡാഷ്ബോർഡ് ഉണ്ട്, അതിൽ K ഈക്വലന്റിലേക്ക് മാറ്റി. സോ ഇവിടെ 3 സ്പ്രിംഗും വിച്ച് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ. സോ K equivalent is equal to K1 plus K2 plus K3 equal to 13 plus 13 plus 13 equal to എത്ര വരും? 39. Okay, then K equivalent is equal to 39 Newton per mm. അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ പെർ എമ്മിനെ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? 39,000 ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ. സോ മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 90 കിലോഗ്രാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് പറയാൻ പറ്റുകയാണ്. ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ reduces from 42.4 to 38.4 mm in 2 complete revolutions എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് വിട്ടുപോയതാണ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് എക്സ് നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 42.4, കാരണം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വലുത് എപ്പോഴും എക്സ് നോട്ട്. പിന്നെ ആഫ്റ്റർ 2 കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ 2 കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ x2 ഈക്വൽ ടു 8.4. അപ്പോൾ എക്സ് നോട്ട് ബൈ x2 is equal to 42.4 divided by 8.4 is equal to 5.04. അപ്പോൾ എക്സ് നോട്ട് ബൈ x2 is equal to x നോട്ട് ബൈ x1 into x1 by x2 എഴുതി കൂടെ equal to 5.04. അപ്പോൾ x നോട്ട് ബൈ x1 whole square is equal to 5.04. x naught by x1 is equal to 2.24. So delta is equal to ln x naught by x1. Substitute as 0.809. പിന്നെ c is equal to 2m omega n zeta എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. c is equal to 2m omega n zeta. c is equal to 2m omega n. ഓക്കെ, ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. c is equal to 2m omega n. Okay, c is equal to 2m omega n zeta. So zeta is equal to c by cc ആണ് അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? c by cc. ഓക്കെ, മതി. c by cc എത്ര വരുവാ? c by cc 2m c by cc is equal to 2m omega n zeta divided by 2m omega n. 2m omega n 2m omega n cancel ആയി. അപ്പോൾ c by cc is equal to zeta. So zeta square, we already know this equations. Delta square divided by 4 pi square plus delta square. 0.809 whole square divided by 4 pi square plus 0.809 whole square. So zeta square is equal to 0.809 whole square is equal to 0.654 divided by 40.09 equal to 0.016. Square root of that one 0.126. Zeta has no unit. We know that omega n is equal to root of equivalent stiffness divided by mass equal to 21 radian per second. C is equal to 2m omega n zeta. 2 into m 90 into omega n 21 into zeta 1.126. So you will get the value 476.3 Newton per meter per second. Now next what we have to find out? Ft by F1. അടുത്തത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് Ft by F1 ആണ്. We know that F1 is equal to omega n divided by 2 pi and Ft is equal to omega d divided by 2 pi. Okay. Omega n നമുക്കറിയാം. So no problem. F1 equal to 3.34 and omega d നമുക്കറിയില്ല. So we know that omega d is equal to omega n into square root of 1 minus zeta square. So omega d is equal to 21 into square root of 1 minus 0.126 whole square. So omega d is equal to 20.8 radian per second. So Ft is equal to 20.8 divided by 2 pi equal to 3.32 hertz. So Ft by F1 is equal to 3.32 divided by 3.34 equal to 0.99. Next last the third one. What do we have the second one? കണ്ടുപിടിച്ചു. In the third one, time period of damped vibration 1 by Fd 1 by 3.32 is equal to 0.3 seconds.
That's all about this problem. ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ, C equal to 2m omega n zeta. C is equal to 2m omega n. C by C is equal to 2m omega n zeta divided by 2m omega n. Cancel. So we can write C by C is equal to zeta. Zeta has no unit. Unit of C is Newton per meter per second. Unit of Cc is Newton per meter per second.